Good morning, Mommy Said. Thank you so much. Thank you so much for being part of this. Thank you. I am Alhamdulillah. How are you this morning, Mama Said? How are you this morning? How is the family? Good morning, you sir. That goes on very quickly. Betty, how are you? Charlotte, how are you? User 287 Edic Cookan, good morning. Mama Koli, Bogreti, Bean Juice, I welcome you all. Good morning. Good morning. Gaba Muhammad, how are you today? NM, how are you? How are you today? How is it in your end there? Is it cold? Is it warm? Please comment, let us know. Have you said your gratitude this morning? Good morning to you all. Good morning. Adu Afe. Oh, sorry if I couldn't pronounce the names well. Forgive me. Mahmood, how are you? Mwanawa, Nana, user 3130, Mozab, good morning. How are you? We have a very interesting topic to discuss this morning. We have a very interesting topic to discuss this morning. And I believe that I can gain from you as much as you can gain from me. Good morning, Sheikh. How are you this morning? Ahmed Ayinde, you're welcome. Mrs. Jasmine Dingo, good morning. Sylvia, I welcome you. Happy Lady, Mandy, how are you? Please keep the likes coming up. Please tap, power tap. I know it's very early in the morning. I know some of you are probably at work. Some of you I'm sure you're very busy doing something. So I really applaud you for sparing the time to come online to join me. Hamed Ayinde, good morning to you, my brother. How are you? Good morning, user 297576100. Thank you for joining. Good morning. We have a very interesting topic today. Very interesting. For those of you that have been inviting me to go live with you, please, can you stop sending those invites, because this is a live show to discuss a very important topic. So, Moana, thank you so much, Sigal. Edo Crazy, I'm in Tenerife. Good morning. How are you? Please, as you're coming up, power tap. As you know, on this platform, whenever that I come on, we simply discuss or only discuss matters that are pertaining to our health, matters that can hinder our daily activities, our mind, and our cognition. And then we come up with solutions, hopefully, that can also turn that around for us in a positive way, for us to be able to manage our livelihood, our mentality, and our sanity, if I should say. Good morning, Boze. Sheikh Hasbunallah. Good morning. Good morning to you all. Good morning. I think I'm going to stop the welcoming now for a little bit to introduce myself to those of you that have never been part of my live shows in the past, or those of you that don't know me. My business name is Health and Wellbeing Consulting Aladewura on TikTok. Also, I have a page on Facebook, Health and Wellbeing Consulting, where you can go there to
learn one or two things regarding your health and health promotions. And if you should need any consultation, by all means, on that page, or you can message me here to send a message. Yes, send a message to me to ask for an appointment. I am a UK registered nurse, psychiatric nurse. I work as a psychiatric nurse consultant. Mental health and physiological health is within my remit. I am also a certified well-being coach and lifestyle coach. Also, I am a certified dementia coach. I've been practicing for years as a clinical lead, psychiatric nurse consultant, also a counselor. I support people that need some counseling regarding prenuptial prenuptial, not the agreement, but prior to them getting engaged or getting married, and things and either hinder that journey or support the journey. But that's not the point this morning. Daniel Mattia, you're welcome. Jane Gippens, you're welcome. User 290, Adenike, you're welcome. The topic this morning that I want us to discuss is titled Finding Yourself. I hope you lot can hear me. Please comment. Let me know that you can hear me. Introduce yourself. Maureen, you're welcome. Evelyn 15, you're welcome. User 5230, you're welcome. Good morning. Ambrazina Mafula. Doris, I welcome you all, my brothers and you, my sisters, to this platform. I am grateful to see you here today. How do we find ourselves? Why do we need to find ourselves? Do we need to find ourselves? I will answer these three, but if you differ, if you're against Abib, good morning, or good afternoon, or good evening, wherever that you are joining me from. Whatever my definition of these three questions, if you differ from my answer, please type what you think it should be down. We're here to learn from each other. Being a health professional does not make me a know-it-all. I learn every day. Dixie, you're welcome. But please keep tapping the screen. Claudette, you're welcome. User 4990, Abdullah, you're welcome. So, why do we need to find ourselves? Or why do you need to find yourself? In many circumstances, and as soon as we attain the age of maturity, when we know that definitely we want something in our lives and we're aspiring towards something in our lives, we need to find ourselves, find whom you are, find your strength, find your capabilities, your abilities. Get a pen down, your notepad, start writing down your findings so that you do not allow yourself to be led by your environment or other people's aspirations, which can mean to you that if you should allow other people's life aspirations to influence you into making your own decision, as if other people's life aspirations can influence you,
as role models, but do not let those aspirations of others be the final decisions of whom you want to be. Because 75% of the time, if you don't know whom you are and you copy or you follow others, when you're probably likely to find out too late. Though the say is, where there's life, there is always hope. But remember, none of us is here forever. So you need to make haste while the sun shines. Now, finding yourself. In finding yourself, the first thing that popped up to my mind or came up is assessing your confidence level, natural and your natural and your potentials. Your potentials. This matters because your potentials are different from mine. Mine is different from my partner's. My partner's potential is different for his or her twin. So, when it comes to finding our own potentials, we cannot copy. By all means, we can emulate others because we like their style, the way they keep on striving into climbing up the career ladder, how they have impacted their ways with education, with other things. We like that. We so much enjoy that. We like what we see. Just as our environment can impact us in a positive way or positive ways, our environment can also impact us in negative ways. So we need to be very wary of whom we follow, whose ideas that we follow, those people that we allow to impact our growth. Because when you're finding yourself, you are in your pathway of growth or growing. Now, what you want to grow into, it depends on you. And how do you find that? Is by sitting down on your own, finding your strengths, finding your abilities in life, your interests in life, as you are right, what others are doing, and you've begun to eliminate some ideas that you don't want. You began to write down the points and things that you like. Out of all that, you find yourself in the middle. Please tap, 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 tap. And while you're tapping, share this program to others as well. Don't forget my goals up there. I'd like you to empower me as I'm empowering you too, with gifts, likes, and share. Thank you so much. God bless you. I appreciate your time and yourself. You need to have what we call sense of worth. Your sense of worth allows you not to forget whom you are when you are in a relationship. And before you go into a relationship of any sort, your sense of worthiness always reminds you that you're somebody, whom you are, what you're aspiring towards, how you have planned to achieve your goals in life. You must keep a diary. I am not in any way or form advertising, okay?
write your journals. You must have a journal. Either using your phone, there are a lot of apps on your phone. For example, on my phone, I have Samsung Notes. I'm not advertising Samsung. Please. When that time comes, Samsung can they can ask me or contact me. So I don't know what type of phone that you have. I'm sure you must have diaries. You can download diaries, free download. Where if you don't like carrying or having journals around, I use both. I use my journal. I use my online journal as well. I use my Samsung Notes for a lot of things where you can create folders. And you can also put password on those folders on your phone if you don't want anybody to see it. If you're writing a book, let's say one of your aspirations in life is to write a book. You go out today, you saw something, and whatever you see has inspired you to write or to write it as part of your book. You can go back into your notes, jot it down, and just lock it away. Google also have this app. You can. So one of the things you first do in finding yourself is assessing your confidence. Secondly, your natural potentials, things that comes to you naturally without you having to work too hard in realizing that I am naturally a speaker, or I'm naturally a teacher, I'm naturally an influencer. Whatever it is, write it down. Please power tap. And thank you so much to those of you that have been power tapping. Please. I hope I am explicit enough. I hope I am loud and clear enough. Please stay with me, because at a point I'm going to bring some of you up, invite you to join me, and then you can shed lights on everything you've heard me discussing. Find your self-worth. Find your self-worth. Do not lose your value in any way or form. Either you're at work, in a marriage, either you're in a part-time relationship, even amongst a circle of friends. You must never lose your self-worth. Do not lose your value. That is your identity. That is your personal. If anybody seems to be offended by the way you carry yourself, then you need to check your relationship with that person. Seriously, you do need to. If you can call the person and just discuss your observation of their attitudes towards you, because most times it's not always good to assume. Assumption can lead us into making a wrong decision about others or ourselves. Make sure that you explore the truth. Call the person's attention to your dislikes about their attitudes towards you or your observation. And if this person doesn't seem to take it in, there's no explanation, and they just keep on trying to talk down at you or show some negative attitudes towards you that impacts you in a way and manners that does not make you happy. You are not to sacrifice your happiness or your self-worth for anyone. Shall I repeat myself? If you really want to succeed in life, you are not to compromise your self-worth, your values at all. Anybody that loves and cares much about you will nurture whom you are.
and your abilities, your values that you bring to the table. Even in a marriage, couples must nurture and nature each other's values and self-worth. Help each other to grow without being negligent of each other's needs. In such relationship, with love, padded with care and support, nurturing and nurturing your self-worth and each other's self-worth and values in life with prayer, you're definitely bound to go to be together for years. Because by doing so, you'll be communicating with one another. And communication is key in any relationship, be it family, siblings, in marriage, at work, business partners. Communication is key. But don't let me drift away from the point, because our topic today is finding yourself. Your self-reliance. How much do you know that you can enjoy your own company? Because as you grow in life, you can be sure that because of enviness and jealousy, people will try to alienate you. They will try to isolate you. They will try to snub you. However, if you know your own value and self-worth in life, and you enjoy your own company, your own self-reliance, your ability to be happy without expecting others to bring that joy. People can only add to what you already have. So you must learn to have some sense of worthiness. Love yourself. When you wake up in the morning and you look at the mirror, try to love what you see. And just to add on to what this topic is about, I always promote self-affirmations on my page. Self-affirmations. Write your own self-affirmations down. Our self-affirmations differs from one person to the other. We all aspire to be happy in life, to be achievers. Yes, that is a common thing we all have. However, our self-affirmations in life differs, meaning that your needs, your wants, your life expectations, aspirations is different from mine. However, I've encouraged my clients in the past, write them down, paste it, where you know, if you have a common room, our bathroom is our common room. The side of your mirror, especially for ladies, your makeup table, it's a common area for you, not for everybody, where you can paste your self-affirmations. So you have no excuse to say you've forgotten. So as soon as you say your prayer in the morning, you can see, when you turn around, you can see the list of your self-affirmations. It doesn't have to be too much. It doesn't have to be a long list. I looked in the mirror and I say, after saying my prayer and my gratitude, we must always say our gratitudes. Giving gratitude to your Creator who made it possible for you to wake up in the morning with a sound mind,
And that's mentality to think that, okay, I want this, I'm going to do 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 this. So what helps you to achieve, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this? You read your self-affirmation. You say, I'm going to mention my proper name now. Oluwaranti, I am beautiful. I am gorgeous. I am an achiever. I'm a trailblazer. Okay? I am confident. I am going to go out there and get what is rightfully mine without stepping on anybody's toes. I am going to keep on being happy. I will accept those things that are beyond my remit right now, but I'll still keep on aspiring towards them. Then you go on and go on and go on. And once you have this, you repeat this every day. You say it into the atmosphere. You begin to believe in it. Then you get the drive to go out there, to work towards achieving those goals. Regardless of what your environment is, regardless of who believes in you or not. Remember, a dream is a dream until you, the dreamer, turn it into a vision. And you work towards the self-actualization of this vision. When others see the self-actualization of the vision, then they come on board to celebrate you. Do not despair. We are meant to dream big in life. Dream big, bigger than your own immediate environment. There is a say, and I think the lady that actually came up with this say is the current president of Liberia, a lady. She quotes, she said, and I quote, if your dream is not big enough to scare you, then it's not a dream. If your life aspiration is not big enough to scare you to the point that you're saying to yourself, can I achieve this? But you say, but I'm not going to give up. I will keep on struggling. If your life aspiration is so easy for you to achieve, then you're going nowhere in life. No. Your life aspiration must be so big that you yourself will question, how do I get there? Then you're going to say, well, it is my goal in life. I am going to do everything that I need to do without hurting anybody, without stepping on people's toes to achieve the dream. Good morning, everyone. Thank you so much. Good morning, Titi. Good morning. Thank you so much, all my viewers. I appreciate you for still staying with me. Thank you. Kevra Brooks, thank you. So, finding ourselves, I've mentioned assessing confidence, realizing your own potentials, the ability your abilities and capabilities. You must know your limitations and know where you're going to seek for help. Do not let your limitations limit you, but you will know your limitations in order to know when you will ask for help. Do not be a lazy-minded person. Learn to research. When you research, from your research, you find out what helps are out there for you. For example, in the Western world, or most to be precise,
in the UK, United Kingdom. Because United Kingdom is formation of like England, Ireland, Scotland, and yeah. So usually, even if you go on Google and you mention whatever it is, you will be signposted. You see the signpost about informations on those or whatever projects or whatever studies back on. And the number that you need to call to inquire about what you want. And by all means, you'll be given that stepping stone into finding answers to your queries. You want to write a book. You want to go back to university to study something. You have been in a marriage, you've been a mother for so long, and you couldn't manage the stress of being a mother or motherhood with your career. So now you've gotten to the stage that you fulfill that part of being a mother. Well, the children are able to go to school themselves on full time. So now you know that you've always kept your eye, you've always gone back into your journals to remind yourself of your good morning, Dr. Hanjola. Good morning. Thank you so much for being part of this. You have continuously be in touch with your journals to remind you of your aspirations that you've jotted down. Now you're in you're at that stage in your life that you know that you have your time now, that you can go back to study. You want to know at what level and the requirements, the level entry requirements. So you go onto Google, or you approach the schools or the universities to inquire about how to begin your journey into realizing your dream, into finding yourself. So now that is part of finding yourself, because your aspiration in life is to be a lawyer, is to be even the prime minister or a prime minister of a country. What do I need? What are the entry requirements of joining a party, of being the president or the prime minister or a councillor or a mayor or a teacher or a magistrate, a trader, be traveling. I want to be a marketer, whatever. Let the world be your oyster. You see, in life, when we allow life's adversity to cripple our mind, when we allow ourselves to be subjected to what is going on around us, it cripples our mind, it takes away our confidence, it takes away our life aspirations, because we've allowed ourselves, our mind, to be subjected into poverty, to hopelessness, to lack of potentials. I am not saying that there are challenges all around us. Yet, there are people in this world right now. In between those life adversities, they say to themselves, I have an habit. When my mind suddenly is drifting away into like negative thoughts, which if I don't quickly help myself, it can lead me into depression. I quickly call myself back and I begin to speak to myself. Say, no. I'm not even, no, my mind, no, don't even take me there. That's not going to help me. I don't want to think of these negative things. No. I call myself by my name and say, come back. What can I do to overcome this issue that I can sense? If I allow it,
to overwhelm me, it will cripple me. And that's not whom I am. I am a lady of confidence. I am an achiever. I want to be this, and that. I'm a leader. I'm a trailblazer. People look up to me. I cannot afford to let this cripple me. By all means, I'm not saying that we are not human, that times of sorrow. Yes, we do. I even advise people, if you're so overwhelmed that you want to cry, don't do it in a way to attract attention to yourself that others will say, sorry. No, you don't. That weakens your mind. Do it in a solitude, manner. Go to your private room. If you want to cry, cry and cry and cry and cry. Usually you find that once you've cried and you've shed tears, before you come to the end of your weeping, believe me, your mind and soul is already beginning to align with your brain, and you're beginning to realize what you should be doing right now. Honestly, you will find a solution in your own head. And by the time you go out, people say, oh, have you been? No, I've not been crying, because you're much stronger. Your spirit, your creator is already ministering to you that, child, yes, weep, clear your mind. Because if you don't clear your mind, that is one of many ways in which we end up to be stressed. We lose our track in life. We become depressed because we are not able to let off. And a lot of people, and I don't blame you, because of lack of trust, because of betrayal, you don't want to start discussing those matters that are painful to you with others, because in most cases, people, they pretend to listen, but in the end, what do? They mock you behind you, and that only just set you back. So because of that, people have developed this sense of not trusting a lot of people. I don't blame you. And this is where you can contact people like myself. I am trained. I am certified. I'm a counselor. I'm a psychiatric nurse. It's within my remit, but I do this privately. Okay? So by all means, if you should find yourself in this situation where you need to purge those nagging thoughts that if you should keep them, they can cost you or cause another health issues. So let me stop here. I would like I'm sending invites to some of you. You've listened to me, to come and discuss with me, and let us hear what you've got to say about what you heard me talk about so far. Alaja Sonny Gold, thank you so much. Good morning for being part of this. I appreciate you. Thank you so much. So I have been talking for quite a while now, just to show what the topic is. So please join me. Good morning. Salam alaikum, Sheikh Azvinullah. I really appreciate you, sir, for being part of this. May God bless you. I thank you for your time, everybody. I thank you for your money. Please, what have you got to say? What advice have you got for us? All you've been saying since is very, very good. Ẹ sọ Yorùbá o, tẹ́ bá mọ̀ pé Yorùbá lẹ fluency o. Please forgive me. We're going to be speaking both in Yoruba and English here today, so that we can all benefit. Hello, ma. Hello, bàbá mi. Ma, kílẹ̀. Ó yá, ẹ bá wa dá sí. Nah, okay. Mo ní gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ ti ń sọ láti àárọ̀ yẹn ó dáa gan. So Lọ́nà inú wo? mi
bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ni mo wọlé. Okay. So mo dẹ̀ gbọ́ láti òkè délẹ̀ ni. So tọ́píìkì tẹ́ mú wá yẹn ó dàbí kéèyàn tan ìmọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn ni. So Because a lot of people wọ́n pass through a lot nínú ayé tá a wà ń bẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ ni. So gbogbo tó dẹ̀ ń jẹ́ problem àti tó máa ń padà di ogun tí kì í ṣẹ́ mọ́ ó máa ń wá láti inú ni. bẹ́ẹ̀ ni. So gbogbo ìṣòro téèyàn bá ti ní tó bá ti lè affect mind èèyàn àti brain èèyàn solution yẹn kì í wá mọ́ látọ̀dọ̀ ẹni tó bá ti níṣòro yẹn. kọ́lọ́ ń gbà wá. So anything tó bá ṣẹlẹ̀ téèyàn bá ti lè mọ depress tó ti ń affect mind èèyàn tó ti ń affect mentality èèyàn physically ó máa shown to everybody ni. But gbogbo ohun téèyàn bá ti ń pass through téèyàn bá ti lè máa control ẹ̀ téèyàn ò jẹ́ kó get into mind tí ó dẹ̀ affect brain èèyàn téèyàn ò gbé sórí èèyàn máa tètè máa rí ọ̀nà àbáyọ nínú ẹ̀. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi mà? àgbọ́yé mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn viewers wa náà ń gbọ́ yín I know pé wọ́n ń gbọ́ yín ẹ ṣé à ń gbọ́ yín o à ń gbọ́ yín. So anything tóun kéèyàn máa pass through kéèyàn má jẹ́ kó get in síyàn lára. So ọ̀rọ̀ kan ni mo fẹ́ sọ tá a máa ń kà nínú tírà bọ́ mi mọ́ mi. ẹ má sọ ẹ má sọ. ẹ ṣàlàyé fún yín. Ok òun ni pé bó ṣe lè hùn kí omi òkun ó pọ̀ tó àti omi ọ̀sà so tí wọ́n bá gbé ọkọ̀ sórí ẹ̀ omi yẹn kọ́ ló máa jẹ́ kí ọkọ̀ yẹn ó rì. So yín tó máa ń jẹ́ kí ọkọ̀ ó rì ni omi tó bá ń wọnú ọkọ̀ yẹn. mi mọ̀ bí mi ṣe lè gbé wá ni o bóyá ẹ lè bá mi replace ọ̀rọ̀ yẹn mi mọ̀ mi lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ máa sọ lọ ẹ máa sọ lọ. tí nǹkan kan bá tí ọkọ̀ bá mímọ ẹ jẹ́ ká fi wé ṣíìpù àbí àbí kenú tó bá ń lọ lórí omi kò sí bó omi yẹn ṣe lè pọ̀ tó ó máa lọ lórí ẹ̀ náà ni. But tí any space bá ti wà nínú ọkọ̀ yẹn tí omi yẹn bá ti lè ráì máa penetrate wọnú ọkọ̀ yẹn òun ló máa ń jẹ́ kí ọkọ̀ ó sink. So bó ṣe lè hùn kí ìṣòro èèyàn pọ̀ tó téèyàn ò bá ti fi àyè lẹ̀ fún ìṣòro yẹn láti get inside síyàn lára tí ó bá ti wọlé sínú mind èèyàn tí ó affect mental èèyàn máa lọ lórí ẹ̀ ni èèyàn kò máa mọ̀ pé èèyàn ń ṣòro but èèyàn máa lọ lórí ẹ̀ kò ní sí problem. èèyàn á dẹ̀ máa rí way out but téèyàn bá ti allow depression ni o or any problem ni o tó bá ti lè lọ affect tó bá ti lè lọ wọlé síyàn nínú ọkàn tó ti wọlé síyàn lára tó ti ń penetrate wọnú mind èèyàn dáadáa tó ti ń deep kò sí irú situation yẹn èèyàn máa ń tẹ̀rì sínú ẹ̀. ẹ káàbọ̀ sá o Sheikh Ibrahim mo ń gbọ́ tí yín o Sheikh Azminala. naam salaam aleykum mi ì fẹ́ disturb ọ̀rọ̀ yẹn ni òun ni òdi ń sọ̀rọ̀ wọn. It's okay. Ó yá Sheikh ẹ̀sìn máa bá wa sọ̀rọ̀ náà so àwọn Sheikh Ibrahim náà wá bá wa dá sí i. Mọ̀láyà. Naam. Salaam aleykum. Wàá sàmùtìlà. Naam akọ́lẹ̀ ni. So gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mò ń sọ lọ nìyẹn pé bó ṣe lè hùn kí challenges pọ̀ tó téèyàn bá ti bring gbogbo ẹ̀ down téèyàn ń walk away lórí ẹ̀ èèyàn máa borí ẹ̀ ni but téèyàn bá ti allow any problem tó bá ti ń lè máa touch mind èèyàn tó ti ń touch mentality èèyàn irú problem bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn máa ń sink sínú ẹ̀ ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. That's all. kí lẹ wá rò pa lè ṣe. nǹkan tí mo rò pa lè ṣe ni pé ṣé ẹ rí ayé tá a wà ń bẹ̀ yìí factor méjì ló ń bá a ṣiṣẹ́. So ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn ni ló ń bá yín ṣiṣẹ́ o so níbẹ̀ náà láti rí ọ̀sán àti òru o so èèyàn gbọ́dọ̀ bìlífù kéèyàn mọ̀ dájú pé challenges máa wà o ó gbọ́dọ̀ wà ní o lè máa lọ nínú ìmọ́lẹ̀ títí láéláé tó bá yá
wàá kan òkùnkùn nínú ìrìn àjò yẹn anyway ẹ̀dẹ̀ ló lè gbà wá anything ló lè fọ́ọ̀mù ara rẹ̀ kó padà di òkùnkùn yẹn. So wọ́n ní ẹni tó mú torchlight dání tó rìnrìn àjò lọ lóru wọ́n ní kó má gbára lé torchlight yẹn torí torchlight yẹn ó lè ní fault battery yẹn lè low so anything ló lè ṣẹlẹ̀ so ó lè jábọ́ ó lè sọnù so èèyàn gbọ́dọ̀ prepare ara ẹ̀ torí pé Ọlọ́run dá ayé ó dá mọ́ challenges ni o. So number one nìyẹn Ọlọ́run ti dá ayé ó dá papọ̀ mọ́ challenges ni. So kò sáà lè yọ challenges kó lára ayé. So bọ́lọ́run ó dá challenges tó yàn máa ní láyé yẹn ó dà gẹ́gẹ́ bí òróró ni báyìí àbí kí wọ́n máa ń pè kò sí ẹni tọ́lọ́run dá tí ò ní òróró because òróró yẹn náà níṣẹ́ tó máa ṣe nínú ara yẹn fún ẹ̀dá yẹn ìmọ̀ èèyàn ni àbí ẹranko ó máa ní. So bẹ́ẹ̀ náà ni challenges ṣe rí láyé so Ọlọ́run dá ayé ó dá pẹ̀lú challenges ayé yẹn òun ló dàbí òróró ayé gangan ló dàbí ẹran tí a fẹ́ jẹ. So ó lè wá láàárọ̀ ó lè wá lọ́sàn-án ó lè wá lálẹ́ kò sígbà tí kò lè wá so yẹn gbọ́dọ̀ prepare rẹ̀ kalẹ̀ pé anyway anyhow anytime any day challenges máa wá yẹn gbọ́dọ̀ prepare rẹ̀ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé challenges máa wá kò sí kó má wá so kò sí kó má wá ó máa wá so number one nìyẹn. Number two níbẹ̀. Ẹ jẹ́ má bínú ẹ káàbọ̀ ìyá wa Sunny Gold. Salamu alaikum. Afa ima sọ̀rọ̀. Naam, okay. So Alaikum salam. Ìfẹ́ disturb afa ni ọmọ ìkíní. Naam. Hello ma. À ń gbọ́ ti yín sà. Okay. So ẹ mọ̀ bí ayé ṣe wà ní Ọlọ́run dá pẹ̀lú challenges ni ó dàbí kéèyàn lọ school ní kó wá níwọ̀n ní ṣe exam kò ní wà promoted so Ọlọ́run ti dáyé àti challenges papọ̀ a lè yà wọ́n so káwa tó dáyé ni wọ́n ti ní problem láyé bàtà náà dáyé àbá problem yẹn ni so téèyàn kò bá sí láyé mọ́ problem ayé ṣì máa continue. Number one. Number two téèyàn gbọ́dọ̀ prepare rẹ̀ fún ni pé kò sí nǹkan kan téèyàn gbọ́dọ̀ kú nítorí ẹ̀ bí téèyàn bẹ́ẹ̀ dúró sí nìyẹn o kò sí nǹkan kan tó wọ̀ tí kéèyàn wá lọ para èèyàn nítorí ẹ̀ because tó bá para ẹ nítorí nǹkan yẹn máa wà so solution ò ní sí náà so ẹni tó wá para ẹ nítorí nǹkan yẹn náà ó tuntun wá kọ ìtàn tí ò ní parẹ́ lẹ̀ nìyẹn so téèyàn bá dẹ̀ ṣe wà life ní téèyàn rí gẹ́gẹ́ bí bigger problem yẹn èèyàn sì lè máa dáṣọ bò táyé ò ní rí bọ̀ téèyàn bá ti lọ kú nísìn gbogbo àṣírí yẹn ló máa tú pé àṣìkò báyìí ló ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀ depression ló pa náà àwọn èèyàn máa rí problem tó torí ẹ̀ kú yẹn pé ṣé torí ẹ̀ ló ṣe wá kú ṣé torí nǹkan báyìí ló ṣe wá parẹ́ ṣé wọ́n á máa rí pé nǹkan yẹn kéré so lẹ́yìn téèyàn kan bá kú tán gbẹ́ni tó ti kú yẹn gbá padà rí pé ní tóun torí ẹ̀ para wọ̀nyí kò wọ̀ tẹ̀ it's like kókàn waste life ara òun so a gbọ́dọ̀ mọ méjèèjì yẹn kò sí nǹkan tó yẹ ká korí ẹ̀ kú problem máa wà number one. Number two kò sí nǹkan kan téèyàn gbọ́dọ̀ torí ẹ̀ parẹ́ èèyàn tí problem yẹn bá ti dé kéèyàn wá ọ̀nà kó wá solution ni bọ̀yìn tí solution máa fi máa wà lórí ìṣòro téèyàn ní ni pé kí ni kéèyàn má allow any problem láti máa touch mind èèyàn àti mentality èèyàn problem tó bá ti ń touch mind èèyàn tó bá dẹ̀ ti ń kó síyàn lórí kò kí ń tètè sí solution fún so wàhálà bí tí n fẹ́ dúró nìyẹn torí ẹlòmíràn. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ ẹ ṣé kú làákàyè Ọlọ́run ò ní gba làákàyè yín o ẹ ṣé o Sheikh Ibrahim ẹ bá wa dá sí o Sheikh Ibrahim. Alaikum salam. Ẹ dákun ǹjẹ́ ẹ lè fi brief mi lórí tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí torí èmi náà mi lásìkò lọ títí àmọ́ wàhálà kànáà kẹ́lẹ́ wọn. A mọ̀ pé ní Jimoh Mubarak bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni kọ́tà sọ̀rọ̀ lórí ni pé finding yourself okay lẹ́sìn tí a bá wà ní situation àwọn kan tó lè fà á tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ kí téèyàn bá mọ̀rọ̀ èèyàn tóun jẹ́ ìdọ̀ wà nínú ìgbéyàwó ni ìdọ̀ wà ní bóyá nínú ẹbí ni àbí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ó lè fà á tó lè lọ máa ronú
àbí tó lè lọ ṣe rẹ léṣe tó o bá mọ ọ̀nà àbáyọ fúnra ẹ. Whereas tó wáyé pé o ti mọ orí èèyàn tó jẹ́ pé kì nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ń life nìyí, along the line ìdá wà ní ìyàwó ni o ní o wà relationship ni o mójú kúrò lórí ìrìn àjò tiẹ̀ gangan débi pé tí nǹkan bá tẹ̀ wá bọ́ sí lọ́jọ́ iwájú kò ṣe pé máa ronú pé ilé ayé ti pin, kò sẹ́ni tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Mo sọ̀rọ̀ mi yé yín ṣá. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa mà. Ó dà ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá ti yé yín. Ìtẹ̀sórí yẹn náà ti wà ókè ìyá wa mà. Mo kí ọ̀gá mi àgbà tí mo bá ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Mọ̀lánà Sheikh Azibinallah. Abukakumullah. Bí èèyàn bá gbára lé Ọlọ́run, ẹ dákun ta lèèyàn fẹ́ gbára lé. Láìkò sí. Orúkọ bàbá wa yìí náà tó ní wá sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́wọ́. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì o. Hello sir. Wọ́n ti sọ̀tà bá ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọ́n ti ṣe wá sí fún wa. Lemon Akila Fẹnibanila. Ó jẹ́ kí n fi bàbá wa Azibinallah mo fi kí ìyá mi àgbà Alhaja Sani Gold. Wọ́n ń gbọ́ yín. Ọlọ́run tó ti ṣe fún yín kò ní bàjẹ́ lálẹ́ àlùbọ́rẹ́kà náà. Gbọ́ yín bàbá. Ọlọ́run kì í. Ìdààmú tí ó wà dé nípa àti fún Ọlọ́run. Ọlọ́run fún wa àlùbọ́rẹ́kà náà. Àmín. Wọ́n á fi ìyá wọn pa Sani Gold. Bí èèyàn bá lálàáfíà gbogbo ló ṣe fẹ́ ṣayé ẹ̀. Ṣé nẹ́tíwọ́ọ̀kì dá báyìí? Bí èèyàn bá lálàáfíà bó ló ṣe fẹ́ ṣe gbèsè ayé. Alhamdulillah. Ìyá wa náà tí máa wùjọ́ tí mo ti rí ìyàwó ẹgbẹ́yìn ó dà pé ṣé Ramadan day 16 kan mo ti rí ìyàwó ẹgbẹ́yìn àtìgbàtàgbáyìn ìyá wa ọlọ́mọdé ó dàrú Ọlọ́run ti gbé bàbá. Àmín Ọlọ́run. Àmín. Àlàáfíà tẹ wá fún wa tẹ fi ń yé làákàyè wa Ọlọ́run jó tán fún yín pẹ̀lú gbọlọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àmín àmín ó ti ká sọ pé àmín èmi ó padà máa gba ọ̀yàn àti nǹkan ọdún papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run lálùbáràkà náà. Gbogbo tọ́lọ́run ṣe fún yín ìkọ̀kan ní òní bàjẹ́ ní dàrú. Àmín Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn tó wà ní comment section náà lápapọ̀ àti gbàtàgbà gbogbo ọ̀ ní dàrú ọlá nàbí. Àmín Ọlọ́run. Irú ọ̀rọ̀ yìí náà ó fẹ́ dúró nípò sáàmọ̀nù fún wa báyìí lénìí. Ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ipe afẹ́kẹ́ kó fíbà dímọ̀ báyìí tàbí iṣẹ́ Azibinallah. Ṣáájú gbogbo ọ̀rọ̀ nígbà tí bàbá wa Azibinallah ti sọ̀rọ̀ èmi ò tún ní sọ̀rọ̀ lọ títí àmọ́ màá kàn máa ń pọ́ǹtì kankan jáde gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Azibinallah bó ṣe fi Kùránì tọ́ wa pé ba'da al-isti'aza wal basmala lẹ́yìn tí a ti wá ìṣọ́ kúrò lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbè tá a fi orúkọ Ọlọ́run tá a fi bẹ̀rẹ̀ ọba tí mọ́ kẹ́ gbogbo ayé àti kèfèrí àti òkèfèrí ó dá gbogbo wa pọ̀ ó kẹ́ gbogbo wa nípa pé tá a bá rí kèfèrí tí wa kọ́ kèfèrí tọ́lọ́run ni ọlọ́mọ ẹ̀ka náà parí ọ̀rọ̀ tẹ̀wá náà síbi kèfèrí alibarika nígbà Muhammad Arrahim ọba tí yóò tún mọ ṣàwákẹ́ ayé yìí náà ni yóò tún mọ ṣàwákẹ́ kò dìgbà tábà tó ṣẹ̀ díjí tó kò dìgbà tó bá tó ṣẹ̀ díjọ́gbìn di àlìkìyámọ̀ talari tó kú talari tó lọ sọ́run tó bọ̀ rí ààrí Bashir Ismail Albaturi Tahiyatukum Laziza talari tó lọ sọ́run tó padà wáyé kò sí ayé yìí náà lọ́lọ́run ti mọ ṣàwákẹ́ irú àṣàkẹ́ ọ̀tún òun náà ni irú ìyá wa yìí ẹ rí i pé background wọn green ni kọ́lọ́ àlìjá náà ti rí green náà ni ó túmọ̀ sí pé àti wà níjọ́ gbé ní àlìkìyámọ̀ náà Ọlọ́run ti ń ṣàwákẹ́ náà nù ìyàwó ẹtì àti gbàtàgbà yìí darí pẹ̀lú ìgbẹ́lẹ́dọ̀ Ọlọ́run àlùbáríkà nàbí. Àmín kí ni Ọlọ́run. tọ́lọ́run bá wí pọ́ìntì náà ni màá mú jáde Ọlọ́run ní walanabluwannakum bishay'in minal khawf ẹ̀dá kan níjọ́ tọ́lọ́run bá dán wọn wò pẹ̀lú nǹkan bẹ̀rù ṣé ká para wa lókù ni ṣé ká kú lókù ni ṣé ká fòpin sẹ́mi wa lókù ni àbí èmi àti èèyàn kan jọ ṣàwàdà kan darí nísìnyí mo ní aṣọ wo la máa wọ̀ gún bàrí lẹ́nìí mo wá ní kí n wọ èyí tí mo wọ̀ yìí ó wá ní kí n má wọ̀ yẹn jàre pé kí n wọ ìkejì mọ́ ní. Hello. Láìpẹ́ nẹ́tíwọ̀kì. very very
Hello, Sheikh Ibrahim. Assalamu alaikum. Wa Ẹ alaikum káàárọ̀ mà. salam. Ó wà noisy ńbẹ̀ yẹn o. Ẹ bá mi mute ẹ jọ̀ọ́. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ó dà pé nẹ́tíwọ̀kì bàbá ni o. Ó dáa. Ṣé alájà gbà tí àti Màá ìgbọ́ bàbá ń sìn ẹ bá wa dá sí i tí bàbá dẹ̀ padà gbé wọn padà. jẹ́ kí n tètè sọ nǹkan dẹ̀ torí ariwo wà níbi tí mo wà. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Àgbọ́yé ẹ ṣe. Yes, ma. Network yẹn ò ṣe dáadáa, ẹ má bínú. Bàbá tún ti Okay. padà. Wọ́n ti dé. gbogbo tó bá kọ ìjọba la kan ti rí. Network yẹn ò dáa. Kí wọ́n ní kúkúrú ọ̀rọ̀ tí a máa sọ bẹ̀ ni pé Ọlọ́run lòun fẹ́ ṣoore fún wa, àmọ́ kóun tó ṣoore fún wa, òun ò dán wa wò. Nínú àdánwò tọ́lọ́run wá sọ pé òun fẹ́ fi dán wa wò nìyẹn dákun. Ṣé kí á wá para wa kóore yẹn tó dé ló dáa ni àbí ká ṣe sùúrù lórí àdánwò tọ́lọ́run gbé wá káwa náà lè bá àrí fọkànbalẹ̀, káwa náà lè bá àrí gbèsè ayé rọrùn gbé. Torí gbogbo ẹni tí aburú kan bá ṣẹlẹ̀ sí rí, aburú wá kọ́ lọ́dọ̀ mi, àdánwò ni. Gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá wá fi àdánwò kankan, tọ́lọ́run ló fẹ́ dán wò, òun fẹ́ tẹ̀sí ẹ̀ wò. Ọlọ́run ò ní ṣoore fún wa kó má tó kọ́kọ́ fi àdánwò ṣáájú. You can never pass the class without exam. A lè wà ní school ká la fẹ́ bọ́ sí kíláàsì míì without any test or exam. A máa ṣe exam, a ṣe test. Ẹ dákun, along the line tá a bá ṣe test yẹn tí a bá wá pass, ẹ dákun. Ṣáà nítorí ètò pé a máa kó ní school. Bẹ́ẹ̀ni. Network wọn yẹn fluctuate. Ó dáa. Sheikh ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, mo fowó àtọmọdé yín lẹ́nu ẹ torí ìyàwó náà wọ́n fẹ́ tètè kúrò ní bóyá wọ́n fẹ́ lọ ṣàwọn kankan. Ẹ jẹ́ kó sáré bá wa dá sí iṣẹ́ gbọ́ Sheikh bóyá nẹ́tíwọ̀kì yẹn á tún bounce back. Ó yá alájà. Naam, ẹ kú ètò mà. Ẹ ṣé o, ẹ kú ìfẹ́ náà. Nǹkan tí èmi rí tí the little tí ẹ brief tí mo bá òun ni pé tí situation kan bá ń undergo situation kan, condition kan, kí ni àwọn nǹkan tá a need láti ṣe ká ṣera wa léṣe ni. To èmi nǹkan àkọ́kọ́ tá a need láti ṣe ká kọ́kọ́ wo àwọn nǹkan yìí medically. I need medical practitioner. I need láti visit wọn. Kan undergo test. Kí particular person tó wà involved kó undergo test. Kan fún ní therapy. Let me use that word. Kan fún ní therapy. After that therapy, kan put it through on what to do, what not to do. Tó bá ti ṣe yẹn, tọ́lọ́run bá ní kó work, good. Ó mọ̀ pé medically náà ló máa fi treat issue ẹ̀. Tó bá ti ń exceed yẹn, èèyàn tún ní láti go spiritual. Spirituality attention ló tún kù kí wọ́n dojúkọ Ọlọ́run, ó bẹ Ọlọ́run lórí nǹkan tó bá ń dojúkọ. Ìṣòro yòówù tí ò bá wà máa dojúkọ, bóyá èèyàn ti wá wo medically, èèyàn ti wo spiritually, èèyàn tí ò bá kàn mú nǹkan yẹn, kì í ṣe ikú ló kàn, kò kì í ṣe ìrònú ló kàn, kò kì í ṣe mímáa ké ló kàn, ṣùgbọ́n tí a bá nílò láti ké, ká ké, tó bá yẹ pé yẹn náà ló máa tún mú ọkàn wá sílẹ̀. Tá bá nílò láti pariwo, ká yell, ká pa á, tó bá jẹ́ pé yẹn ló máa jẹ́ kí situation wa wà a little bit soft, ó necessary. Ṣùgbọ́n ká ní at the back of our minds pé kò kì í ṣe ikú ló kàn, kò kì í ṣe lílọ bẹ́ sódò ló kàn, nítorí pé tá a bá fi ti ayé gan wò ó, ẹni tó bá kúkú oró náà mọ̀ pé ibi tó máa land sí náà nínú oró náà ló máa jẹ́. Tá bá tún wá ní ká tún wo bí ìwé mímọ́ ṣe sọ lọ́tùn lósì, ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ gbẹ̀mí ara rẹ̀ fúnra ẹ̀, nítorí pé àwa kọ́ ni owner of our souls. So ní ọ̀pọ̀ ìgbà àwọn èèyàn máa ń sá láti lọ rí medical personnel. Wọ́n á wò pé èló ni mo ní jàre tí mo fẹ́ máa kówó mi fún doctor. Àwọn nǹkan míì gan-an ó lè jẹ́ pé very little drug lẹlòmíì need, little medicine ló máa heal situation ẹ̀. Ẹlòmíì
therapy ló need. Ẹlòmíì just counseling and everything will be resolved. So a ò gbọ́dọ̀ máa sá fún àwọn elétò ìlera rárá. Nítorí pé ọ̀rẹ́ wa ni wọ́n jẹ́, wọn kì í ṣe ọ̀tá wa, àlàáfíà wa ni wọ́n ń wá. Ká mọ̀ pé kò ṣe gbogbo nǹkan náà la máa fi spiritual wò, ayé ló ń ṣe mí, ọ̀rẹ́ mi ló ń tàn mí, ọkọ mi ló fẹ́ pa mí, ìyàwó mi ló fẹ́ ṣe mí léṣe. No, not all the time ni àwọn nǹkan necessary. Orí ń fọ́ mi sìn, common sense ni. Mọ̀ pé the next person tó yẹ kí n lọ rí náà ni doctor or nurse. Tí wọ́n bá ṣe test fún mi àbí wọ́n examine mi, oògùn tó bá necessary wọ́n á fún mi. After 3 days, wọ́n tó bá ti rí yípadà, tún lọ rí olùtọ́jú ẹ̀. Ni a tún need láti tún lọ rí wọn. Abala left ní tẹ́lẹ̀ ó tún ti bọ́ sí right o. Àbí orí òtẹ̀lẹ̀ wá fọ́ọ̀hún mọ́ ọrùn ló dẹ̀ tún dùn òun o. Wọ́n á mọ nǹkan tó máa fún. Gbogbo nǹkan kọ́ ni ayé ń ṣèyàn, ayé ń ṣèyàn o. Ẹ má jẹ́ ká máa sá fún àwọn elétò ìlera. Ẹ má jẹ́ ká máa sá fún àwọn counselors. Yálà lórí marriage ni o, personal life ni o, nípa health àbí ti àwọn ọmọ. Ẹ má jẹ́ ká máa sá fún wọn. Alábọ́dé wà téèyàn ò bá lówó aládàáni. We have what we call àwọn ètò ìlera kéékèèké yìí. A máa ń pè wọ́n lórúkọ kan, mi ò rántí nsìn. Mi ò rántí bá ṣe ní state local health officials, let me put that way. Aláwọn local hospitals tó jẹ́ local health hospitals l'around tí a lè tètè súnmọ́, àwọn náà súnmọ́ wa jù. A ní state hospitals, a ní federal. So bí nǹkan tó bá ṣe ń ṣèyàn bá ṣe lágbára sí lèèyàn máa mọ eléyìí tó máa lọ. Ó lè débi kékeré, wọ́n ní kó tún máa lọ bí alágbà tó ṣe díẹ̀. Ó lè débi yẹn káwọn tún máa ní àwọ̀dọ̀ ọ̀gá pátápátá tó jẹ́ federal nìkan lọ. Tí a ò bá ti mọ àrùn tó ń ṣe wá, a ò lè mọ oògùn tá a máa lò sí. Níwọ̀nba ìgbà tá a bá ti rí doctor, tá a rí nurse, ẹni orí ń fọ́ yóò kàn máa rò páyé ló ń ṣe òun gbà tí ò bá lọ rí wọn torí fò lọ́jọ́ 3 4. Ẹ má jẹ́ ká máa sá fún àwọn elétò ìlera. Ìlera wa ni wọ́n fẹ́, àlàáfíà wa ni wọ́n fẹ́. Ẹ má jẹ́ ká máa pé mi lè máa lọ kówó mi fún doctor, mi lè máa kówó mi fún nurse, kó máa fowó mi ra mọ́tò, kó máa fowó mi kọ́lé. Ká rántí pé tí ẹ̀mí bá ti já, kò sí extra. Tí wọ́n bá ń lọ motion tí táyà bá burst tàbí nǹkan kan, tọ́lọ́run bá ní kí wọ́n survive èèyàn replace tire. And some other things like that. But tí ẹ̀mí bá já, no replacement. Àfi tí time ò bá tí tó tọ́lọ́run tún revive ẹni yẹn. But tó bá ti já báyìí ó já ni o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká máa sá fún àwọn elétò ìlera lágbègbè wa. Jẹ́ ká máa yọjú sí wọn. Ká dẹ̀ má ṣe self medication. Nítorí pé irú èmi ń sìn, oògùn máa ń tètè ṣiṣẹ́ lára mi, èmi personally. When I was younger than this, màá wò pé paracetamol méjì ò ràn èmi kẹ̀. Ìgbà wo ló fẹ́ ṣiṣẹ́? 3 ni mo máa lò. Mo wá lè lo 3 yẹn lọ́jọ́ yẹn nìkan kí n má lò mí mọ́. But later on, téèyàn náà ń dàgbà sí, téèyàn náà tún ní exposure, la wá rí i pé àwa là ń pa ara wa díẹ̀díẹ̀. Báwo mo ṣe máa lo 3? Àṣé 4 gan ló yẹ kí n lò. Báwo ni mo ṣe máa lo 4? 2 láàárọ̀, 2 lọ́sàn-án, 2 lálẹ́. Ìgbà tí ò ń ṣe ọ̀nà mi, tí ò ń ṣiṣẹ́ teaching, ti máa mú chalk, ti máa mú marker. Ẹ wo bí mo ṣe lo 3. Ṣé rí pé mo ti ṣera mi díẹ̀. Ìgbà tí bá lọ sọ́dọ̀ ẹni tó mọ ojú ẹ̀, tó jẹ́ pé ibi táwọn specialize dé lórí nìyẹn, wọ́n á tọ́ wa sọ́nà. 2 láàárọ̀, 2 lọ́sàn-án, 2 lálẹ́. Èyí tó yẹ pé ẹyọ kan lójúmọ́, wọ́n á sọ fún wa. Ẹ má jẹ́ ká máa ṣe mo gbọ́n tán, mo mọ̀ tán, mo lè tọ́jú ara mi. Kí ni doctor mọ̀, kí ni nurse mọ̀, tèmi gan ò mọ̀. Ẹbí ká ti lo kíní kan ni. Analgesic is analgesic. No, it's not your profession. Don't take another person's profession. Go and see the learner, the professional. So tí o bá ti rí professional lórí iṣẹ́ yẹn, kò sí bó ṣe fẹ́ lo good tó lórí nǹkan kan, o ò lè good tó ẹni tó specialize lórí nǹkan yẹn. Go and meet the professionals. Ẹ má jẹ́ ká máa ṣe self medication ìyẹn ní medical way. Ẹ bá tún wá ní ká wo spirituality of it, kò sí nǹkan tó tayọ àdúrà. Tí a bá ti gbé gba medical way tó bá tún ti wá rí bákan, kéèyàn sátọ̀ Ọlọ́run náà ni, Ọlọ́run la kúkú ń pè gbogbo ìgbà. Ọlọ́run á dẹ̀ sì wá kúrò. But mọ́mì, idea mi lórí ibẹ̀ yẹn ni mo wá ní question kan fún yín mà. Mo ń gbọ́. Yes ma. Ẹ jọ̀ọ́ tí èèyàn bá notice ẹni tó wà depressed, so tó ti ń take therapy, tí the changes ti ń wà positively, but téèyàn wá rí i pé it's like pé ó ti wà in hallucination realm, báwo lèèyàn lè bring back that person to life? Ó dáa. Ẹ jọ̀ọ́. Quick one. Ọlọ́run á ṣàánú wa, Ọlọ́run á gbà fún wa. Ṣe rí ẹni ta ló tí wọ́n diagnose ẹni pé onítọ̀hún yẹn ó ti hallucinate ni àbí it is
an observation? It is an observation. It is an observation. Okay. To the extent pé ìgbà tí ẹni yẹn observe situation yẹn, ó refer wọn sí psychiatric hospital in Abẹ́òkúta pé kán lọ rí professional. Òun ṣe field òun kàn notice that thing ni. But ìgbà tó débẹ̀ with the explanation and the little observation tí àwọn professional yẹn náà make ńbẹ̀, wọ́n rí pé ẹni yẹn gets right. Ẹ mọ̀ bí kí wọ́n máa wò pé ṣé òun lè overcome kínní yìí. Ẹ máa jẹ́ kó mọ̀ pé ó ti come out of it, kó máa sọ fún yín pé òun ò tíì come out sẹ́ẹ̀, ara òun ò tíì yá, ó dẹ̀ máa ṣe àwọn irrational things kan. Sherry Tẹ̀kọ́ tó bá ṣe Alaja. nǹkan yẹn tán, later ó máa rò pé àṣé òun ló ń ṣe léyìí lóòótọ́ tó bá explain. Sherry Alaja. Alaja. Ìyẹn ti kúrò nínú ó ti kúrò ní depression because mental illness only stages. There, like this depression, there is first stage, second stage, third stage. Then from that third stage, Sherry hallucination. Tó bá pé wọ́n ti medically diagnose onítọ̀hún, fi ṣe mo sọ pé ṣé observation ni. Now, àwọn psychiatric health professionals wọ́n ti diagnose ẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti confirm ẹ̀ pé onítọ̀hún yẹn ó hallucinate, then ó ti di psychosis. In that case, àwọn tó diagnose ẹ̀ náà no máa put a care plan in place fún. Ẹ má get me right, wrong o, kò sí àìsàn tí Ọlọ́run ò lè wòsàn láyé yìí. Ṣó ti yé? Ẹni tó jẹ́ pé ó ti ń hallucinate yẹn, depression yẹn ó ti di chronic, ó ti wá kúrò. There's a very tiny threshold between chronic depression and psychosis. Tó bá lè pé èèyàn ti hallucinate yẹn, brain yẹn ó ti wà impaired. Depression, èèyàn ṣì máa ní low mood, kò máa ké, kò máa sọ wípé kò máa isolate ara ẹ̀, kí nǹkan máa wùn ẹ́ mọ́, bí o fẹ́ kó sọ pé ó máa parẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. But tó bá ti ń di hallucination, ó ti ń rí nǹkan tẹ́nìkan ò rí, ó ti ń pariwo bákan, ó ti ń react, ó ṣe gbogbo ẹ̀. So onítọ̀hún yẹn wọ́n máa need láti prescribe antipsychotic drugs coupled with therapy fún ni. Ìgbà tí wọ́n refer ẹ̀ yẹn, ó yẹ kán ti jẹ́ kán mọ̀ pé therapy yẹn ò ní stop, because the therapy works with the mind depending on what type of therapy. Tó bá yẹ kó onítọ̀hún yẹn ṣì wà ní that level tẹ́ pé ó ṣì lè communicate dáadáa, tó dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tóun tọrọ ẹ̀ ṣì ń ṣe yẹyin tó ṣì wà meaningful, wọ́n á máa bá sọ̀rọ̀. There's what we call, òun ò lè lo self-help therapy mọ́. Self-help therapy ṣì wà fún depression, stress, anxiety. Kò lè lo talking therapy pàápàá mọ́, ó ti beyond that. Onítọ̀hún yẹn wọ́n máa put under a therapy tá à ń pè ní cognitive behavioral therapy, CBT. Cognitive behavior therapy or behavioral therapy. In fact, it's divided into two: cognitive and behavioral therapy. Behavioral therapy works with the symptoms of hallucination to start with. And the cognitive works with her cognition so that align both the brain and the mind and the behavior together. So a lè máa wà rational. Abẹ̀rẹ̀ sí ní máa reason díẹ̀díẹ̀. Kódẹ̀ tó dé stage yẹn, wọ́n lè máa bá sọ kó máa pariwo, kó máa ní kíní kan, kì í ṣe òun ló ń ṣẹlẹ̀, ló ń sọ̀rọ̀. Nítorí ibi tí mind ẹ̀ wà ní time yẹn ni. But gradually, CBT helps. In fact, many years ago, I wrote my dissertation on CBT and all types of ways in which it can help. Therapy here, but it has to be coupled or in conjunction, that has to be prescribed in conjunction with antipsychotic drugs. Now, the antipsychotic drugs are prescribed. We have to be specific to her needs. Nítorí level of hallucination will determine the kind of medication, antipsychotic drugs tí wọ́n máa prescribe for and what dosage tí wọ́n máa prescribe for. What I will also advise ni pé tí mo notice láàrin àwọn èèyàn wa, because èmi mo máa ń lo like 6 months here, 6 months ní Nigeria ni. Èmi náà láwọn clients ní Nigeria. In fact, my health and well-being consultant is a registered
business hospital in Nigeria. Rehabilitation center. Irú àwọn èèyàn báyìí, we encourage them to be referred to rehabilitation center. Wọ́n lè máa lò bí ọ̀sẹ̀ kan, ọ̀sẹ̀ méjì kan padà sílé because it works better with them. Torí environment is key. Tí wọ́n bá fúnyàn ní therapy tó padà sí that same environment, tó pé nǹkan kan tó ń trigger wàhálà yẹn ibẹ̀ náà ló wà, á tètè gbádùn máa difficult. And that is why in health, especially mental health, especially as a mental health professional, you're not meant to be judgmental. Don't forget, those people can see your countenances. They can see they can see, they can read you. If they want to stigmatize me, ask for help. But what need life, you got that opinion of others. Because the important thing here is, or the important person here is yourself, and you getting better. And our more, and the environment, and you putting those people to shame. Nítorí gbogbo wa pátápátá la ní that few minutes of mental illness. How intense it is, all depends. Ìwọ tó kàn pariwo, honest, àbí tó nǹkan tó yẹ kó pariwo lórí tó pariwo, or exhibit a bit of mental illness. Come on. Torí ìwọ fúnra ẹ later wàá máa wò pé kí ló ní tí mo pariwo tó yẹn náà. Kò dé kí n react to yẹn. Please don't go now, my guest. So you see, more answer question you. Alaja, are you there with me? Alaja Sonny Gold. Alaja, are you there with me? Power tap. Kí ni ti fẹ́ máa drop àwọn èèyàn. Please, so please. Ẹ má bínú mà, mo wà on call tẹ́lẹ̀ ni, mo wà on call on another phone. Okay, mo gbọ́ gbogbo àlàyé mi ṣá. Mo gbọ́ owó ṣe sọ pé ní any the therapy outside his or her home. Owó ṣe sọ pé ní clinic ní bíbáyìí, gbogbo ẹni mo gbọ́. Because environment ṣẹ́rí environment wa tí a bá lọ fún therapy tó padà sílé tó bá pè nǹkan tó ń trigger problem yẹn inú ilé ẹ̀ ló wà. Ṣé mo pé èèyàn máa go around like what we call this there's a revolving circle Environmental. revolving circle syndrome. Tó bá gbádùn ibi tí tó ṣe fún ẹ, ó tún padà wálé. Bóyá ẹni tó ń bú ẹni, bóyá environment, bóyá inú ilé ẹ gangan, bóyá ọkọ ẹ ló ń ṣe bákan sí ẹni, bóyá ìyálé kan ló ń ṣe bákan sí, ṣé gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ environment. I guess so. Mo sọ fún wọn ní clinic yẹn torí mo tẹ̀lé ẹni yẹn lọ. But wọ́n sọ ọlájẹ́ kó yé mi pé stage ẹni yẹn ń ṣe stage táwọn lè admit ẹ̀. So kó máa padà sílé wọn fún visitation. Ẹ máa gbá Alájà, wọn ò lè admit ẹ̀ sí ibẹ̀ yẹn. Ibi tó ní the rehabilitation center. Kí ló máa wà rehabilitation center? Rehabilitation center is where to get pay. You can even have your own room. Come out for a lunch. O ma ní therapist to get paid in the day. Show today. Àbí onítọ̀hún yẹn tiẹ̀ lè lọ tẹ̀ka rẹ̀ sí ìtòsí ibi tí ẹni tí therapist ẹ̀ wà. Àbí tó bá yẹ pé ẹni tó yẹ pé tó bá ní èèyàn tó jẹ́ pé èèyàn máa ń pa lẹ́yìn, ó máa ń dùn nínú. Ó wà lọ́dọ̀ ẹni yẹn for some time, kó dẹ̀ máa lọ fún therapy ẹ̀. Lórí tí in most of the times trigger problem yìí within our own environment. Tí a ò bá dẹ̀ solve problem yẹn, ẹ jẹ́ kí n fún ní scenario. Obìnrin tó wà depressed, seriously gan. So partner dey understand pé ẹni yìí depression lórí. Tá bá sọ̀rọ̀, ó kàn máa bínú. Tá bá sọ̀rọ̀, ó máa ṣe gbọ́n. Kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe, á kàn máa sunkún. Tí ọpẹ́ ni yẹn ti ń jọ̀jẹ̀, kò understand it. Tó bá yá, ẹni tó ní problem yẹn, ó máa withdraw. Kò ní, á máa dá jìyà nínú ilé, kò ní fẹ́ kán rí òun. Nǹkan tó máa ń tẹ̀lómi fi máa ń di tó máa di ó ti psychosis yẹn. Tó máa di wípé bóyá ó ń dá sọ̀rọ̀, tó máa di wípé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní hallucinate, ó rí nǹkan tí ẹlòmíì ò rí, tó ní delusional thought tó ti yé. But the mean pé kíní yẹn kò di bẹ́ẹ̀ yẹn téèyàn bá ní intervention, early intervention. What they say nǹkan tó máa make them happy, coupled with the therapy and medication. Most of us fún ẹni yẹn, wọ́n prescribe medication fún ẹni yẹn. Yes.
ṣé wọ́n fún ní medication bẹ́ẹ̀ni. antipsychotic drug ẹ́. Yes. Ó dẹ̀ ní ó time tó lè máa ń lọ fún visitation. ó sì máa ní ìdí therapist yẹn visitation yẹn dẹ̀ ní cognitive behaviour therapy talking therapy náà wà nínú ẹ̀. So talking therapy is when the therapist thinks you don't talk, you just listen to your client. Bí tó ti ń sọ a máa sọ tó ń dùn lọ́kàn jáde, a máa sọ tó ń dùn lọ́kàn jáde, a máa sọ tó ń dùn lọ́kàn jáde. Nígbà tó bá yá ohun gangan ló máa sọ̀rọ̀ débi ibi tí wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ gangan. Tó bá sọ̀rọ̀ débi tí wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ gangan, ìyá fún therapist yẹn ní idea òkè kí ni prevention ta fẹ́ fi ṣe. Okay. And for easily recurring and how to manage this person. Lórí fídíò mi gbà kan tó máa ní postnatal and prenatal depression. Ẹlòmíì wà tó bá lóyún ní gbogbo wàhálà ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ torí environment stress yẹn kò lè cope gbogbo akọni. You see our coping mechanism threshold it differs from one person to the other. Exactly. Now tí lọ́dọ̀ wa tí wọ́n bá ti assess pẹ̀lú tó máa ní problem yẹn ni what we do is we remove them like 3 months to their delivery wọ́n máa need to hospital. So oúnjẹ gbogbo nǹkan wọn máa fún wọn wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ó máa wà ní happy mood tó fi jẹ́ pé tó bá ti máa bímọ yẹn stress yẹn ò ní trigger into developing full blown mental illness. Tó bá bímọ yẹn tán náà baby mother and baby unit ló máa wà. So àwọn care assistant máa tọ́jú ọmọ wọn kàn máa gbọ́ ọmọ yẹn fún kán lè máa bond torí tí wọ́n bá gbé fún kán bond ó ṣeé ṣe after 3 months kan make so but gbogbo wàhálà pé wọ́n ń fọṣọ wọ́n ń ṣoúnjẹ wọ́n ń tọ́jú ọmọ yẹn. Mo wà pẹ̀lú yín mo fẹ́ receive 4 kan bọ̀ mo wà pẹ̀lú yín náà. It's okay. Wọ́n á máa ṣe fún ìyá yẹn ọkọ ẹ̀ gangan wá train the husband in understanding pé your wife needs you, your wife needs help. And before the woman is discharged home, a care plan would have been put in place of the needs of that woman. So that when she's eventually discharged home, of every opportunities, every therapy, every support that woman is being given while she was in the hospital will be taken home with her. So that she and the baby can start bonding even with the husband. The husband as well will get his support. Won't maybe your team drift away too much. I'm so sorry. If there's anybody else that wants to come up or you want to ask me many more questions, please, by all means, come up. I'll be happy to answer your questions. By all means, Mr. Itaruku, please come up. Ẹjọ́ ẹ máa bá wa share live view ẹ máa bá mi ta wa power tap o ẹjọ́ o please I'm inviting you otherwise tó bá yẹ pé ààrẹ ni tó tún fẹ́ dá sí mọ́ sheik ṣé kò sí nǹkan tẹ́yìn tó fẹ́ bá wa sọ sí ká tó round up. Sheik Asibunala. Mo mọ̀ pé gbogbo wa and get ready fún Jumat mo understand ẹjọ́ ẹ ṣé kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ sí ká tó round up mo mọ̀ pa ṣe máa continue kíní yìí mo jẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gan ni I am so grateful for every one of you for being part of this even though you didn't give me any gift you didn't power tap some people power tap àwọn kan power tap please power tap don't forget my goals so Sheikh oya kí ni nǹkan tẹ́ máa bá wa fi round up. Ìyá wa send gold she busy lórí phone. Olúwa rẹ̀ kẹrin. Sallallahu alayhi wa sallam. Olúwa rẹ̀ Mustapha. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ jẹ́ ká dáa pé mẹ́wàá fún Ọlọ́run. Ká pẹ́ẹ́bẹ́ mi lọ ṣe kọ̀ọ̀kan. Alhamdulillah. Àkọ́kọ́ ọpẹ́ tá a dá fọ́lọ́run ni pé ẹgbẹ́ alérò Ọlọ́run dẹ̀ ní kó ṣeé ṣe ṣe wá dúpẹ́ fọ́lọ́run lórí ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Fún pọ́ìntì wá tó láàmì tí gbogbo wa rí ẹ̀kọ́ kọ́ nù ẹ̀ tó tún gbé wa dé àwọn àyè míì ó tún lékún ìmọ̀ wa àwọn náà dúpẹ́ fọ́lọ́run pé a jẹ àǹfààní yẹn láti ọ̀dọ̀ yín. Tó lọ́wọ́ ṣe. Àdúrà náà ni a fi parí ẹ̀. Gbogbo àwọn eré àti ẹtọ́ọ̀ṣì mẹ́díkálì
àti àwọn questions tí àwọn èèyàn béèrè tẹ́ dáhùn gbogbo ẹ̀ náà ni akẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀. So Ọlọ́run wá wọlá pé Ọlọ́run fi gbogbo nǹkan sábẹ́ àdúrà ni o. Gbogbo nǹkan Ọlọ́run fi sábẹ́ àdúrà ni. Mo understand yín mà, mo ti get àwọn messages yín yẹn. Okay. So kọ́lọ́run má bá wa jà. Àmín. So kí ó ṣàánú fún wa. Àmín. Gbogbo ohun tí à ń sọ látàárọ̀ yẹn náà bó ṣe rí gangan náà nìyẹn o. So ó lè wá bẹ́ẹ̀ bó ṣe wá yẹn kó jẹ́ bàwí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Má bínú tí mo tún lọ yẹn o. Ṣé ń gbọ́? Ó lè wá bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ bàwí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó lè wá bẹ́ẹ̀ nígbà míì kó jẹ́ ààbò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó jẹ́ ààbò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀nà kejì nìyẹn. Ọ̀nà ẹlẹ́kẹta ó lè jẹ́ àtọwọ́ àwọn èèyàn. Èyí tó gbẹ̀yìn ń bẹ̀ ó lè jẹ́ àfọwọ́fà. Ohun tàdúrà fi jáde nọ́rọ̀ yẹn ni pé àti tó wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run o àti tó jẹ́ látọ̀dọ̀ èèyàn o àti tó ẹgbọ́n náà fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ àti tó jẹ́ àfọwọ́fà o gbogbo ẹ̀ náà ni a lè bẹ́ lọ́run lórí ẹ̀ tọ́lọ́run ó sì tún ṣàánú wa. Àmín. So àwọn tí wọ́n bá ń lo oògùn náà gẹ́gẹ́ bí a ti sọ káwọn náà tún máa fi àdúrà tì í lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni kókó. La shifa'u illa shifa'ullah wala himaya illa himayatullah. Kò sí ní téèyàn lè fi dáàbò bo ara ẹ̀ tó kọ́lọ́run dáàbò bò yẹn o. Aláì. Kò dẹ̀ sí ní téèyàn lè fi ṣèwòsàn ara ẹ̀ tó kọ́lọ́run ó ṣèwòsàn yẹn. Bí ẹ̀yin dókítà bá fẹ́ treat èèyàn ẹ fún lóògùn ẹ fún lábẹ́rẹ́ Ọlọ́run kì í lo gbogbo yẹn o. Àwọn tó fẹ́ jáwé náà wọ́n á jáwé wọ́n á wagbò wọ́n á ní kí wọ́n ṣàgbo fún Ọlọ́run kì í lo gbogbo yẹn o. Sàlámù kọ̀wùlán mi rọ̀bìrọ̀ yìí Ọlọ́run tá a bá fẹ́ ránṣẹ́ àlàáfíà àṣẹ la máa ń pa pé ó yá kàlàáfíà ìjọba. So ìdí tá a fi gbọ́dọ̀ máa bẹ lọ́hùn ni àtẹni tó ń lo oògùn sí tiẹ̀ àtẹni tí wọ́n fún ní advice pé ó yá báyìí ni kó máa ṣe tó ṣe ò ní ìdí oògùn gbogbo ẹ̀ náà ni ká máa fi bẹ lọ́hùn kún ẹ̀jẹ̀ máa bẹ lọ́hùn sí kọ́lọ́hùn wọlé àsìkò tá a wáyé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣàárẹ̀ Ọlọ́run bá fún lálàáfíà ara o. Àmín àmín nàjàlá àmín. Àwọn tó ń wà ní hospital àwọn tó ń wà nílé alágbo àwọn tó ń wà nílé ara wọn tí wọ́n ń lo oògùn Ọlọ́run bá fún lálàáfíà o. Àmín àmín nàjàlá. Bismillahi lílá fún gbogbo wọn. Bismillahi rahmani rahim. Depression lílá fi ṣàṣìtà yòókù. Ọlọ́run má jẹ́ aṣàárẹ̀ o. Àmín Ọlọ́run àmín. Alájà wa aládé wúrà ẹ̀yin náà lẹ gbé wa débẹ̀ láàárọ̀ yìí Ọlọ́run má jẹ́ ẹ̀yin náà ó ṣàárẹ̀ o. Àmín Allahu àmín àmín àmín. Ìtẹ̀wá àlàáfíà lẹ fi ṣe sọkọlọ́run wa wò láà bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ ń lo àlàáfíà yín ẹ tó fi ń wà àlàáfíà fáwọn èèyàn ni. So ẹni tó bá jẹ́ doctor àbí nurses ẹni tí wọ́n sacrifice fáwọn èèyàn ó pọ̀ wọ́n sacrifice life wọn health wọn ọtí yé àti time wọn ni ló fi jẹ́ pé iṣẹ́ wọn tóbi ó wo níwájú Ọlọ́run. So kódà náà àwọn tó ní ká kọ́kọ́ máa ṣàdúrà fún àwọn tí ń mójútó ayé ni ló ń mójútó ìlera àti àlàáfíà sọkọlọ́run wọlé abẹ́ àlàáfíà tí náà má fi kankan ṣe yín o. Àmín Allahu. Àmín. Ọlọ́run kankan ṣàlàáfíà yín o. Àmín. Àlàáfíà plan Ọlọ́run wọlé ayé orí ẹ̀ ti àǹfààní fún láàárọ̀ yìí Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí yín ó gùn dáadáa. Àmín Allahu. Àmín. Àlàáfíà tó pọ̀ tó gbádùn yín jù báyìí lọ àlàáfíà tó pọ̀ tá a fi gbádùn yín jù báyìí lọ Ọlọ́run bá fún yín. Àmín Allahu. Àmín. Àlàáfíà tí ò bá ní fọkànbalẹ̀ àlàáfíà yín náà ò lè wúlò fún. Ọlọ́run wá bá fi yín lọ́kànbalẹ̀ dáadáa. Àmín Ọlọ́run. Àmín. Gbogbo ń tẹ́ wá sí tá a jàǹfààní yìí ọkàn yín balẹ̀ ló jẹ́ kẹ́ ẹ lè ṣe. Ọlọ́run tó wá fi yín lọ́kànbalẹ̀ tẹ́ fi rí yìí ṣe Ọlọ́run tó bá fi yín lọ́kànbalẹ̀ dáadáa. Àmín Allahu. Àmín Ọlọ́run. Àmín. Ó bá fẹ́ pa àwọn area kan wà tọkàn yín ò ti balẹ̀
tẹ́yìn náà gbé yẹn náà sára tẹ pé jẹ́ kí mi náà tún lọ kí n lọ help àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ yín kọ́lọ́run wọlá ìtẹ́ ń ṣe yìí náà gbogbo ibi tó kù tẹ́ ẹ fẹ́ fọkànbalẹ̀ Ọlọ́run bá fi yín lọ́kànbalẹ̀ dáadáa. àmín Ọlọ́run àmín àmín. Ustaz Sheikh sir. náà mo gbọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fẹ́ háàdì mọ́ prayer yín yẹn yàtọ̀ fún pé wọ́n ń lo àsìkò wọn àtìmọ̀ tí wọ́n ní wọ́n tún ń lo owó náwó ni wọ́n kọ́lọ́run kó bá mi ṣàlékún ọlá fún wọn. àmín àmín Ọlọ́run. Kó má bàjẹ́ bá mi ṣàdúrà fún wọn dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn tó ràn wá lọ́wọ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn náà. àwọn ọbẹ̀ náà wọ́n ní wàhálà mọ́ yóò tọ́ àlùmọ́mí nàlẹ́ àfíà Ọlọ́run ní olórí oore táwọn Ọlọ́run máa ń ṣe fún èèyàn tá a bá fẹ́ kẹ́ láyé àlàáfíà ni o so ló jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà láti gbé àdúrà so àlàáfíà yín Ọlọ́run yóò máa lékún àmín Ọlọ́run. ìfọ̀kànbalẹ̀ Ọlọ́run yóò máa gbòòrò sí àmín Ọlọ́run. Ọlọ́run yóò máa gbòòrò gbogbo ohun tí dààmú tí ó fi bá yín má jẹ́ dààmú ó bá wọn Ọlọ́run àmín Ọlọ́run àmín. gbogbo ohun tó ṣe fún yín Ọlọ́run má fi kankan dà yín láàmú àmín Ọlọ́run. ọmọ láwọn ẹni gbogbo ohun tẹ́ ń rí tínú yín dùn Ọlọ́run má fi dìbànújẹ́ àmín gbogbo Ọlọ́run. ìjọba kan pé kọ́lọ́run ó bá yín ṣe Ọlọ́run kó bá yín ṣe àmín Ọlọ́run. àmín àmín Ọlọ́run wọlé pé àná wàhálà òfin àwọn ilẹ̀ abdi mọ́ dámọ̀ ilẹ̀ abdi fi àwọn àhíhì Ọlọ́run ní ànábì sallallahu alaihi wasallam ló ju kóòdù yẹn lẹ̀ ànábì ló ju kóòdù yẹn lẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé tẹ́ bá ti fẹ́ kọ́lọ́run ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ so kọ́lọ́run wá wọlé pé ẹ fàlàáfíà yín ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá fàlàáfíà ràn yín lọ́wọ́ jù báyìí lọ. àmín Ọlọ́run àmín. ẹ̀yin ẹ fi ràn wá lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá fi lọ́kànbalẹ̀ jù báyìí lọ. àmín Ọlọ́run. ẹ tún wá ń lo owó náwó nìyín ẹ tún ń fowó yín ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá fowó kún yín lọ́wọ́ jù báyìí lọ. àmín Allah àmín Ọlọ́run. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run ọlá àwọn ẹni àmín ọlá àwọn ẹni ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run bá a ṣe ń bọ́ yín bá a ṣe ń náà owó náà lẹ́ ń lò kọ́lọ́run ṣàlékún owó ẹni. àmín àmín. ìtajà wa Sunday Gold náà ti wá sọ pé náwó ní èmi náà kí wọn lẹ́yìn mo sáàyìn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé á náwó ní Ọlọ́run tó máa wá ń ṣe àlékún oore fẹ́ dà Ọlọ́run bá ṣàlékún oore fún yín o. àmín Ọlọ́run àmín Ọlọ́run àmín. ẹni tó bá lówó ò lè ná gbogbo èyí tẹ́ ẹ ti níyẹn náà Ọlọ́run yóò máa pọ̀ sí i. àmín Ọlọ́run àmín Allah. tó ń bẹ̀. àmín. ìní lè ná mọ́ má jù ṣẹlẹ̀ sí yín o. àmín Ọlọ́run àmín Allah. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run. sàlàwàsàlàm àmín. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run. àmín. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run. wọ́n ní mọ́ báyìí náà gámdà tìyá ẹni wá ti bá wà yùgáìrò láwọn mi ní alílà áàlì kọ́lọ́run wọlá títóbi ọjọ́ ìní má jẹ́ mọ̀ padà sí aburú o. àmín Allah àmín Allah kún fàyà fún àmín. má jẹ́ mọ̀ padà sí aburú o. àmín. má jẹ́ mọ̀ padà sí aburú o. àmín. má jẹ́ mọ̀ padà sí aburú o. àmín gbogbo Ọlọ́run. tí àwọn bá sọra ẹ̀dá Ọlọ́run má jẹ́ ó kàn yín. àmín Allah àmín. lórí àwọn ọmọ yín náà má jẹ́ rá padà sí aburú. àmín Allah àmín kún fàyà fún àmín. tó dìde ogun sí yín àbí sáwọn ọmọ yín kọ́lọ́run bá dìde ogun sí gbogbo wọn. àmín ya Allah àmín kún fàyà fún àmín. àmín sàlàwàsàlàm àmín. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run tó ṣẹ́gun ọ̀tá tó Káàbà lọ́jọ́ sí nígbà táwọn ọ̀tá náà fẹ́ wó o lulẹ̀ Ọlọ́run tó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣì wà lórí àga ọlá tí ń pàṣẹ tàbá rí ọ̀tá kọ́tá kan tó bá dìde ìṣubú sí yín àbí sáwọn ọmọ yín Ọlọ́run bá wó wọn tilẹ̀tilẹ̀. àmín Allah kún fàyà fún àmín. ọlá kún fàyà ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run iléeṣẹ́ tí yín náà tó bá jò jóná iléeṣẹ́ yín tó bá jò jóná o iléeṣẹ́ yín tó bá jò jóná o ọ̀rọ̀ téèyàn máa ń sọ ìwà téèyàn máa ń hù gbogbo ohun téèyàn máa ń ṣe tán fi ní ó yá ẹ lọ dìmọ́ tiẹ̀ ẹ lọ gba sàtífíkẹ̀tì ọwọ́ ẹ̀ dákun àṣìṣe bẹ́ẹ̀ má jẹ́ ó bá yín láéláé. àmín Allah. má jẹ́ ṣe abẹ́rẹ́ gún fún yàn o. àmín. má jẹ́ ṣe ìdìbò fún yàn o. má àmín jẹ́ Ọlọ́run. ṣe advice fún yàn o. àmín má Ọlọ́run. jẹ́ directive ṣe fún yàn o. àmín Ọlọ́run o àmín 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 Allah. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run ọlá àwọn àmín. ẹni Ọlọ́run olóògùn tí má jẹ́ pàdé ẹ o bí àtàlẹ́ wá sọ pé tó lo yẹn má jẹ́ irú ẹ Ọlọ́run. àmín Ọlọ́run. ọlá àwọn ẹni sàlàlù Ọlọ́run. wàsálàm àmín. láwọn ẹni Ọlọ́run ilẹ̀kùn owó olùbàṣẹ fún yín jù báyìí lọ àmín Ọlọ́run. àmín. sílẹ̀kùn owó fún yín jù báyìí lọ ọlá àmín. ànábọ̀ wa ọlá àwọn ẹni sàlàlù Ọlọ́run. wàsálàm. dámọ̀ sí dákúlà yaomi sí yàdátàn wàrà fàánà mọ́kànà àlíyá àlíyà àmín. wàkíru wànímọ̀nmọ́lá wànímọ̀nàsír kọ́lọ̀mbà tóyín kọ́lọ̀mbà àmín. tóyín kọ́lọ̀mbà àmín. tóyín kọ́lọ̀mbà àmín. tóyín kọ́lọ̀mbà àmín. tóyín àmín. tóyín. wọ́lá àmín. bàbá mi ọlọ́run mo fi bẹ́ lọ́run fún yín lénìí alájà pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ikú òjijì ò ní pa yín o
Àmì o, yàlá o, àmì. látòkè délẹ̀ Ọlọ́run á ṣe wọ́n látọ̀ Àmì. ìbànújẹ́ kan lórí wọn ọlá Àmì àwọn Ọlọ́run. Àmì. àwọn ẹni ọlá àwọn ẹni Àmì Ọlọ́run Ọlọ́run. Àmì wò Ọlọ́run. yín wo àwọn ọmọ náà Ọlọ́run tó ti ń bá yín wò wọ́n bọ̀ látẹ̀yìnwá kò ní dá yín dá wọn láéláé Àmì ọlá Ọlọ́run. Àmì. Àmì. Ọlọ́run Àmì. Ọlọ́run Àmì. owó àdúrà àlékún oore ní gbogbo ọ̀nà ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run kó máa bá a ṣe é fún yín ọlá Àmì yàlá. Àmì. àwọn ẹni Ọlọ́run lájà Àmì. wa sán ní òdì náà Ọlọ́run bá gbàdúrà tí yín náà o Àmì Ọlọ́run ọba. gbàdúrà nù wò yín o Àmì. Ọlọ́run bá gbàdúrà kátà yín o Àmì. Ọlọ́run kó má dà dáàmú Ọlọ́run kó má Àmì. ní Ọlọ́run kó má dà yín lọ́wọ́ ọlá Àmì. àwọn ẹni ọlá àwọn ẹni ọlá àwọn ẹni ọlá àwọn ẹni ọlá 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 gbogbo tẹ́ ẹ wà láàfíà Ọlọ́run jẹ́ ó jọba ń bẹ̀ Àmì Ọlọ́run. nínú ilé yín Ọlọ́run jẹ́ kàlàáfíà ó jọba ń bẹ̀ Àmì. níbi tẹ́ yín Ọlọ́run jẹ́ kàlàáfíà ó jọba ń bẹ̀ nínú ayé Ọlọ́run jẹ́ kàlàáfíà ó jọba ń bẹ̀ Àmì nínú Ọlọ́run. gbogbo Ọlọ́run jẹ́ kàlàáfíà ó jọba ń bẹ̀ Àmì Ọlọ́run. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run gbogbo tó bá dìde láti jà yín àbí ọmọ àbí iṣẹ́ kọ́lọ́run bá dá ìjì náà lákẹ́ Àmì Ọlọ́run. Àmì. ọlá Muhammadu Rasulullah ọlá àwọn Sallallahu ẹni alayhi Ọlọ́run wa sallam. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run Àmì. ẹni Ọlọ́run àwọn ọmọ Ọlọ́run pè àwọn ọmọ Ọlọ́run kì àwọn ọmọ Ọlọ́run kí àmọ́ Ọlọ́run sìn ṣùgbọ́n Ọlọ́run wọlá àwọn àfa wa kó wọlá àwọn òbí wa àfi bẹ̀ Ọlọ́run èyí tá à ń ṣe léni tá à ń gbọ́ra wa tá à ń jàǹfààní ra wa yìí dákun Ọlọ́run jọ má ṣe láṣemọ fún wa Ọlọ́run Àmì Ọlọ́run. Àmìnà. àti ara àti àsìkí tí ò bó òṣì tán tí ò bá wàhálà ìdààmú ayé tán Ọlọ́run kó yàn dẹ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa Àmìnà. Àmì. ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run ọlá Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká dàníyàn ká pé nǹkan sí láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ jẹ́ máa dàníyàn alájà wa aládéwúrà ẹ mọ̀ dàníyàn alájà wa sanni gòdì ẹ mọ̀ dàníyàn èmi náà àsìbúnà láì èmi náà ń dàníyàn síwájú Ọlọ́run Àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí comment section ló ẹ máa dàníyàn o. orí ìlà pátá ẹ jẹ́ gbogbo wa ó dàníyàn kọ́lọ́run mọ́ sí ọlá ọlá àbákan gbogbo wa pátá ẹ jẹ́ gbogbo wa ó dàníyàn àbúrò sí oníwọmọ gbogbo wa ikimot abdullahi ẹ jẹ́ gbogbo wa máa dàníyàn ẹ jẹ́ àdàníyàn síwájú Ọlọ́run kọ́lọ́run wọlá àdúrà tá à ń ṣe yìí kọ́lọ́run dá sọ̀rọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlá ànábì wa Muhammad ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run bàbá ní ká máa tò wá wàláì àsìkò ń lọ wàláì àsìkò ń lọ wàláì so ẹ jẹ́ ká dàníyàn ni kọ́lọ́run kó wọlá wákàtí yìí kọ́lọ́run wọlá àsìkò yìí kọ́lọ́run jẹ́ ká dúrà wọ́ gbà ọlá ànábì wa Muhammad ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run 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 alájà wa aládéwúrà ẹ ti ń wúlò fúnra yín ẹ ti ń wúlò fáwọn èèyàn ẹ ti ń wúlò fáyé àìní wúlò mọ́ má jò ṣẹlẹ̀ sí yín Ọlọ́run gbogbo tó bá fi wúlò fún gbogbo ayé àti fáwọn èèyàn Ọlọ́run má jò tán láéláé Àmì Ọlọ́run. Àmì. lórí alájà sọ náà kárí gbogbo àwọn èèyàn tá a wà lórí ìlà yìí pátá gbogbo apáta Ọlọ́run járe àánú Ọlọ́run járe àránṣẹ́ Ọlọ́run járe gbàdúrà gbogbo tó bá dúró wá tó dẹ̀yìn kọ́ Ọlọ́run kó bá ṣẹ́ ogun ẹ̀ wọlẹ̀ Àmì Àmì. ọláyìn mamuruhu ìdá àròdà ṣéyàn àyàkùnlá òkun fàyàkùn fásubhánà lẹ́dí bìyẹ́dì mọ́làkùtù kulli shay wà ilé ìtùrì masha Allahu la quwwata illa billahi ẹjẹ́ àna ìka àtáyà wa ẹjẹ́ àna síra wa àwa ṣe masha Allahu la quwwata illa billahi àwa ṣe fatia lórí ẹ̀ kọ́lọ́run wọlé abẹ́ gbogbo oríire tọ́lọ́run ti ṣe fún wa láyé àti gbogbo ọ̀nà tá a ti fi ṣe oríire Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ láéláé gbogbo orí tá a ti wá Ọlọ́run kò ṣe é fún wa ọlá ànábì wa Muhammad ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run masha Allah la quwwata illa billah Ila bilali walizi. Inshallah. La quwwata illa bilali walizi. Inshallah. La quwwata illa bilali walizi. La quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah bismillahirrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Àmín. Bàbá wa ẹ ṣé o, ẹ ṣé a dúpẹ́ o,
Ọlọ́run á bá wa gbájú bá ṣe gbá lọ o àti fẹ́yìn náà àdúpẹ́ ìyá wa Sunny Gold Alhaja I'm so grateful bàbá wa kan join wa ń sìn sìn dó àti round up mo kàn fẹ́ káwọn náà kan bá Alhaja ẹ má bínú ẹ náà máa ṣàdúrà fún mo kàn fẹ́ kí Imam Alfa Pakata ẹjọ ẹ bá wa sáré dá sí díẹ̀ bó tẹ̀ jádùúrà náà ni a mọ̀ pé ní Juma àti round up. Alájà ẹ jẹ́ kí bàbá wa Pàkátà kan ṣe gbogbo àdúrà ariwo pọ̀ gan níbi tí mo wà bíi tẹsán níbi tí mo wà. Bàbá ẹ bá ẹ wo ẹ rí pọ́lọ́hún kẹwàá àwọn bàbá wa ẹ ṣe gan ló yẹ ẹ bá wa dá sí bàbá ẹ bá wa ṣàdúrà a mọ̀ pé tí múra jù ẹjọ ọláwàyín lẹ jẹ gbogbo wọn náà ti máa ń rí yín ní ọ̀dọ̀ mi bàbá wa Pàkátà yìí ara àwọn tá a jọ ń ṣe program lọ́dọ̀ Sunny Gold ni wọ́n mú yín jura yín lọ bísí bàbá Pàkátà sàmàlẹkùn. Wàhálẹ́kùn sálám ìyá wa Sunny Gold àkí ìyá wa host ìyá dáadáa ni wọ́n Ọlọ́run kó tún bọ̀ ṣàlékún gbígbàdúrà. Àmín Ọlọ́run. Ibi tí gbàdúrà dé lára yín kọ́lọ̀ mọ́jọ takú síbẹ̀. Àmín Ọlọ́run. Ẹ ní àwọn láìfù kan bẹ tó já sí pé èèyàn ní fẹ́ wọ bẹ̀ torí pé tí wọ́n máa ṣe ń bẹ̀ ò ní bá téèyàn mu but nínú láìfù tí ó máa ń wúyàn láti wọ̀ náà ni láìfù yẹn wà. Alhaja wa Sunny Gold ẹ ṣeun jazakumullahu khairan. Ṣùgbọ́n mo tún wá rí ìyá wa Sunny Gold ń bẹ̀ kódà mo ti ń múra jùmọ̀ tí mo ní ń wọ̀ láìfù. Ọlọ́run kò wọlé àkùrá bàbá wa Sheikh Hasbunallah tí wọ́n ń ṣàdúrà lọ́wọ́ Ọlọ́run kó jọ kó tún bọ̀ bá wa gbàdúrà tiwọn náà. Àmín. Èyí tí èmi máa ní ká ṣe èyí tí ànábì ní tánábì dídí recommend fún wa lọ́jọ́ èní òun náà ni àsàlátù ká ṣe àsàlátù mẹ́ta so ká wá fi sọ̀látùl fàtí ká fi kẹ́yìn ẹ̀ so kọ́lọ́n wọlé ànábì ní ìkìfẹ́rù aláyà sọ̀láàtà ànábì ní ẹ jẹ́ kí àsàlátù tẹ́ ṣe fún mi ẹjọ́ máa pọ̀ ní ọjọ́ èní ọjọ́ júmọ̀ inú iṣẹ́ téèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe òun làsàlátù wà so téèyàn bá ti ka suratul Kaf tànàbì ní káká so kéèyàn máa ṣe kéèyàn máa ṣàsàlátù ló ń ka ayé wa tí a wà nù lẹ́yìn kájọ ṣàsàlátù náà gbogbo àwọn tó ń bẹ ń comment ṣẹ̀ṣẹ̀ pé Allahumma salli ala Muhammadi wa sallim káwí bẹ́ẹ̀ Allahumma salli ala Muhammadi wa sallim اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Àmín ẹ ṣé gan ni àáfà mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ Ọlọ́run bá mi sọ yín lẹ́san rẹ̀ o ìyá wa Sunny Gold ẹ kú àpọ́nlé mi Ọlọ́run bá mi pọ́n yín lé ànítẹ́ lọ́wọ́ ara wa Ọlọ́run ò ní jẹ́ àkàbùkù ẹ ṣé o Jumat Mubarak everyone thank you so much we have to go now even the battery is down bàbá Sheikh Hasbunallah mo fọlọ́run dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní comment section pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o till we meet again kẹ́ stay blessed o kẹ́ remain blessed o gbogbo ìtàn ṣe fún wa lẹ́nìí á bá wa lára mu Imam Alfa Pakata ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé o àníwára wa tì o Ọlọ́run oníṣẹ́ ẹnì kankan ló kù nù àtàwọn àtúnfi nípàdé ayọ̀ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o all right masalam.